Okay, today we continue with the new chapter, factor analysis. In your textbook, it is in chapter 9, page 485. Okay, so actually factor analysis ni adalah consequence from principal component analysis, or we will use the principal component to conduct the factor analysis. So it's important for you to know how to conduct the principal components, how to find the PCA. Okay, so the main purpose of the factor analysis adalah to describe the covariance relationship among many variables in terms of the few underlying random quantities called factors. Okay, so means that we will observe the covariance relationship. Kita akan tengok correlation among the variables, okay, and then from that, from the correlation ataupun relationship between the variables, we group the strong correlation among them. Okay, faham tak? Okay, kita akan tengok relationship. We have several ataupun we have many of the x variables, and then we group kan, we reduce kan, sebelum dalam PCA we reduce the variables into factors. So macam mana nak dapatkan factors ni? Kita groupkan beberapa variable sebagai first factor, beberapa variable sebagai second factor. How we group that? Kita tengok dia punya correlation relationship, okay, using the covariance. Okay, factor consists of variables that are highly correlated among themselves. So we observe the correlation between the variables. If we can see the correlation between the highly correlated of the variable, we group that variables as one factor. Okay, tengok pula the correlation between the other variables. Okay, kalau dia boleh groupkan sebagai the second factors, ataupun mungkin hanya ada satu factor sahaja. Okay, kita akan tengok nanti dia punya method. Ada beberapa method, but before that you need to know how to calculate some of the value sebelum kita proceed kepada choosing which variables need to put in which factors. Okay, a set of P variables may have K groups of variables which are highly correlated among themselves. We have several P variables, then we may groupkan all the variables into K groups. So biasanya K groups ni will be less than the P variables lah. Kita ada banyak, kita akan groupkan dia. So K will be less than P. Each group of variables represent a single underlying construct, or is called factor. So each group of the variables, each group of highly correlated variables tadi dinamakan factor. Okay, dinamakan factor, a unique factor. So we can actually rename the factor as a suitable name kepada factor tersebut. Okay, it depends pada variables yang termasuk dalam factor tersebut lah. Kita boleh renamekan dia. Okay, that is the main purpose of factor analysis. Okay, so we have difference and the similarity of the factor analysis dan juga principal component analysis. Its similarity is both of these will produce a smaller number of linear combinations of the original variables in a way that captures most of the variability in the pattern of correlation. Betul tak? Okay, so dua-dua method ni akan produce a smaller number of linear combination. Linear combination ni yang kita namakan sebagai factor. Kan, daripada banyak-banyak variables, kita groupkan the variables
according to their correlations, highly correlated among the variables in the factors. Okay, that is the similarities. Okay, difference between these two adalah, okay, principal component analysis. Original variables are transformed into smaller set of linear combination with all the variance in the variable being used. Kita akan gunakan all the variance will be importance. Untuk factor analysis, factors are estimated using a mathematical model where only the shared variance is analyzed. Okay, so untuk FA ni kita akan gunakan method of estimation. Kita gunakan MLE dan juga principal component sebenarnya. So daripada situ kita akan gunakan mathematical model. Akan ada model lah untuk factor analysis. Okay, that is the difference dan juga similarities of the these two method, FA dan PCA. Okay, so okay, next kita masuk kepada orthogonal factor model. Okay, so to conduct the factor analysis, first of all you need to introduce by the orthogonal factor model. Okay, so untuk topik ni orthogonal factor model akan explain the model yang kita akan gunakan dalam factor analysis dan juga term-term yang you akan gunakan dalam factor analysis. Okay, so the model is, okay, this one, the bold one, x minus mu, the variable minus mean vector, equal to L. Matrix of L adalah loading of the ith variable on the jth factor. We have ith variable and we have j factor. So L adalah loading. Okay, loading ni kita boleh kira. Nantilah kat sini tak ada lagi formula nak kira loading. Ada dalam method estimation nanti. Okay, so kalau kat sini Lij means that the row will be the number of I, which is the number of variable, then J adalah column, which is the number of factor used. Okay, so Lij adalah elemen dalam matrix L. And then F adalah factor, matrix of factor 1 until M. Okay, kita ada berapa factor. Plus epsilon. Okay, epsilon macam biasa error. Okay. Okay, ini explanationnya lah. X adalah random vector with P component, the variables. Mu and big sigma adalah mean dan covariance matrix of X. F adalah common factors independent of X. Common factors ni adalah independent kepada X. Dan epsilon adalah error of the specific factor. Dinamakan error of specific factor. Sources of variation random vector with P component. So it is the, actually ini juga adalah variation of the random vector of F. Okay, dipanggil, nanti kita boleh estimate the epsilon ni using the psi, which is the matrix, the diagonal matrix of the error, which is dipanggil juga adalah covariance matrix. Dan L adalah matrix of factor loading. Okay, so this is the assumption untuk model. Mean of the factor tadi it is 0. Covariance of factor adalah identity. Mean for the error is 0 and the covariance of error will be, the notationnya adalah psi. Psi ni adalah diagonal matrix of
variance of error. Maksudnya, dia punya all the diagonal here adalah value of error variance. Okay. So, ini juga dipanggil covariance, matrix of covariance of error. Okay, all the diagonal here adalah error variance. Okay. Also, the covariance between factor dan error adalah 0, which means these two are independent. Okay, so how to find the covariance of X? Kita boleh juga cari covariance of X, which is the big sigma lah sebenarnya kan. The formula nya adalah factor loading multiply transpose of factor loading plus the diagonal matrix of error variance. Okay, covariance of error lah psi ni. Okay, and then we can also know that the variance of X adalah sigma ii, which is sigma ii ni adalah diagonal matrix kan, diagonal element dalam variance covariance matrix. Okay, ianya adalah variance of X. Also, the new formula that you in the new info for you, we also can find the variance of X using the factor loading, which is you add up all the square value of factor loading. Okay, sehingga M tambah dengan psi I, which is the element dalam diagonal matrix tadi kat sini. Let's say nak cari variance untuk first variable, so dekat sini will be L11 square, L12 square sehingga L1M square plus psi 1. Okay, untuk cari variance of X1. Kita akan tengok nanti macam mana matrix of L, the factor loading. Macam mana nak ambil dia punya factor loading. And then the commonalities, hash I square dinamakan commonalities. Okay, we will use the commonalities nanti untuk cari kita boleh cari variance of factor. Boleh cari yang ni gunakan commonalities, which is formulanya nanti adalah variance minus dengan commonalities, you akan dapat this one. Nantilah kita tengok. Actually daripada sini pun boleh juga kita tengok kan, sebab commonalities adalah square of the every factor loading for M factor component. Okay, so this part adalah commonalities. So untuk cari the variance of the factor adalah the variance of X minus dengan commonalities. Okay, macam ni tadi lah. Ni kan variance of X adalah commonality tambah dengan specific variance. Ini adalah factor variance. So untuk cari variance ataupun dinamakan error variance tadi, variance of X minus dengan commonalities. And then it is known that the covariance between the variables adalah Li1, Lk1. Maksudnya factor loading untuk first variable multiply factor loading untuk second variable for the first factor. Tambah pula dengan factor loading untuk first variable, darab dengan factor loading untuk second variable for second factor. Sebab factor loading ni ada untuk setiap factor yang kita create.
Okay. And then also know that the covariance between matrix X dan matrix F adalah X factor factor loading matrix. Okay, so the covariance between the X and F adalah factor loading X element. Okay, dia punya covariance. You boleh bayangkan tak dia punya matrix. Okay. Okay, let's say here. Okay, let's say we have the big sigma kat sini, which is the variance covariance matrix for X. So from here we can see that we have 4X. Betul tak? We have 4X. 19 ni, 19, 57, 38, 68. All of this adalah variance for X. Dan 30, all the other element adalah covariance between X. Kan? Okay. So according to the formula tadi, kan, variance of X equal to communalities plus specific variance. So the communalities adalah L matrix multiply L transpose. Ini adalah matrix of factor loading. Ini adalah dia punya transpose. So maksudnya kat sini kita ada dua faktor, betul tak? Kita ada dua faktor. Faktor pertama dan faktor kedua sebab dia ada dua kolom. So daripada 4 variables kita create dua faktor. Okay. Okay, yang tu berapa faktor yang kita nak create tu dah belajar sebelum ni dalam PCA. Kita ada 3 cara sebenarnya kan. Nak tahu berapa faktor will be created from a set of the variables. Satu, gunakan value of lambda. Yang kedua, gunakan value of proportion, sample proportion kan. You akan check, you tengok sampai berapa, how many percent, 80 or 90% or maybe 75% of the how many first factor that represent the variance ataupun contribute by the how many first factor yang ada. So daripada situ you boleh tahu berapa factor yang kita nak guna. Okay, another one adalah gunakan script plot. Betul tak? You akan tengok dia punya band. Okay, you akan tengok bila you dah plot the script plot, you tengok dia punya band, dekat mana band yang akan create the flat graph. So you akan ambil before that, sebelum band tu kan. Kalau band dekat 3, so you akan decide faktornya 2. Okay, kiranya kalau band dekat 3, band 3 yang bandnya berada di faktor yang ketiga yang akan create the flat graph. So you akan pilih 2 faktor. Okay, itu cara ambil faktor lah. So daripada sini, daripada example ni, kita ada 2 faktor. Ada 2 faktor, ada 4 variables. So 4 ni adalah L11. 1 ni adalah L12. First variable, second factor. Okay, sama juga dengan yang lain. Okay, ini adalah psi tadi kan, matrix of psi, which is the diagonal matrix of psi, ataupun dipanggil specific variance. So 2 ni adalah psi 1, 4 adalah psi 2 sehingga psi 3. Okay. So dekat sini kalau you tengok, kita nak cari communalities
untuk first variable akan, maksudnya hash 1 square lah, commonalities untuk first variable, hash 1 square, 4 square which is the factor loading, first variable first factor, plus 1 which is the factor loading untuk first variable second factor, which is 17. So daripada situ kita boleh cari the variance sebenarnya. Daripada sinilah kita create tadi formula tadi, the variance of x1, sebab tu dia akan jadi sigma square 1 1, ataupun biasanya kalau untuk diagonal matrix kan, kita notationnya sigma sahaja kan, bukan sigma square pun boleh, as long as you tahu diagonal matrix itu adalah bukan standard deviation, itu adalah the variance. Okay, the value is 19. How to get that? 17 which is the commonalities untuk first variable tadi, plus 2. 2 adalah the diagonal matrix from the matrix of psi. Kat sini bukan psi 1 square ni sebenarnya, sepatutnya psi 1 sahaja. Tersilap. Okay, psi 1. Okay, itu matrix, dia punya pengenalan untuk orthogonal factor model. So next topic nanti kita dalam method of estimation, kita akan tengok lagi, we will use all this value lah, hash commonalities, macam nak cari commonalities, the variance and so on. Okay, so next adalah method of estimation. We have two method, which is the principal component method dan juga maximum likelihood method. But for today, I will focus on the principal component method. Okay, untuk factor analysis ni, tadi kan factor analysis we have the model to estimate. Okay, we can estimate untuk, kenapa kita nak estimate all the create the model to estimate all the factor loading dan juga the variance, because we want to know whether the factor model yang kita ada tadi tu adalah adequately represent the data ataupun tidak. Okay, it fit the data or not, the model yang kita ada tu will fit the data or not. So actually for this chapter, ianya banyak kepada apply sebenarnya. Okay, dia tak banyak teori lah, dia banyak apply. But still you kena tahu sikit teori di sebaliknya. Okay. Okay, saya pergi kepada method of principal component. Okay, like I said tadi, we use this estimation untuk kita nak estimate the factor loading dan nak estimate the variance. Okay. Okay, using the principal component solution. Okay, as you know before this, principal component, untuk principal component kita ada dua. Sama ada we have the value of the eigenvalue dan juga eigenvectors. Okay, we can have the values of these two using whether covariance matrix ataupun gunakan correlation matrix. Ada dua cara. Okay, and then the factor loading, the formula for factor loading adalah L notation untuk matrix, dia punya element adalah small lij. Okay, the formula ataupun the matrixnya adalah sebenarnya adalah lambda I, square root of lambda I hat multiply the normalized eigenvector for each of the factor sehingga m factor. Okay, so you akan dapat satu matrix dinamakan factor loading matrix. Okay, we will use all the value of factor loading untuk nak cari specific variance. The formula sebenarnya ianya adalah diagonal of the matrix. Ataupun kita boleh cari daripada here the variance of the variables minus dengan summation of
L square, which is the commonalities. Macam saya cakap tadi lah kan, the commonalities. So nak cari specific variance adalah formulanya adalah variance of variables minus dengan commonalities, okay, of the variables I. Okay, so from there we can create the residual matrix. This is a formula to create the residual matrix. S adalah variance covariance matrix minus tadi factor loading matrix multiply dia punya transpose of the matrix plus the diagonal matrix of big psi. Okay, so kita akan gunakan S kalau eigenvalue tadi dan juga eigenvector kita ambil daripada covariance S. Kalau kita dapatkan eigenvalue and eigenvector from the correlation matrix R, so kita kat sini ganti kepada R. Okay, R minus this value untuk dapatkan residual matrix. Kenapa kita kena cari residual matrix? Because of kita nak tengok whether cakap tadi lah, kita nak jawab persoalan whether the number of factor that we select that we choose is adequately represent the data or not. So to know that, we need to find the residual matrix. Okay, in order to find the residual matrix, we need to estimate the matrix of loading, factor loading matrix, dan juga we need to estimate the specific variance matrix. Okay, so macam mana nak tahu ianya data, the factors represent the data or not? Kita akan tengok residual matrix, whether the value of the residual is small or large. Okay, kalau small tu maksudnya dia fit the data lah. Okay, and then you should also know that when you add all the L square tadi nak cari nak cari commonalities L I1 square plus L I2 square sehingga L IM untuk nak cari H1 untuk setiap variable. This one L11 square, L21, ini untuk factor. Bila you tambahkan all the square of the factor loading untuk satu factor, you akan dapat eigenvalue untuk first factor. Okay, alright, that is the additional information. Okay, and then we also can find the determination of the number of common factors, which is the proportion of the total sample variance. Macam sebelum ni kan, kita boleh tengok berapa banyak ataupun berapa persen the common factors that we conclude is represent the variance. Okay, so kalau gunakan variance covariance matrix, is a formula. The eigenvalue for each of the factor divide dengan total of the variance. Kalau gunakan correlation, the eigenvalue tadi for every factor divide dengan P. So remember macam mana you nak conclude how many factor that can we choose from the proportion of the total sample variance. You can check untuk setiap factor. Maksudnya kat sini akan you boleh create untuk lambda 1, lambda 2 kan. Ataupun you can calculate untuk first 2, first 3, first 4. So you akan tengok dekat situ, daripada situ dia dipanggil kumulatif lah. Daripada situ how many principal component ataupun how many factor that will give the more than 70% contribution to the data.
Okay. Kita tengok example 9.3. Okay, from your textbook, page 491. Okay. It's given here dia bagi kat sini correlation matrix. Okay, dia bagi R matrix. So from here we can know that there is 5 variables, right? We have 5 variables. So all the diagonal is 1 because of this is the correlation matrix, and all the other element adalah correlation between the variables. Okay, let we see. Yang dia bulatkan dekat sini 0.96. Okay, 0.96. Okay, dia kata kat sini correlation matrix that variables 1 and 3 kan, kat sini 0.96 ni adalah value correlation between first variable and the third variable. So dia punya correlation is strong kan, high correlation between this. So means that variable pertama dan variable ketiga ni boleh digrupkan sekali. Betul. And then kat sini pula 0.85 adalah correlation between second variable dan fifth variables. Tadi first and third, this one yang tinggi juga adalah 2 and 5. So maksudnya dua variable yang kedua dan variable yang kelima boleh disatukan dalam satu group yang lain. Okay, so tadi kita dah ada 1 dan 3, 2 dan 5. So another variable yang terkontang-kanting adalah variable keempat kan, variable keempat. So next yang tinggi adalah 0.79. 0.79. Okay, kita tengok variable keempat tadi. Kalau kat sini 0.79 adalah di antara variable correlation between fourth variable keempat dan variable kelima. 0.71 di antara variable keempat dan variable kedua. So jelaslah, it's clear that 0.79 is higher. So we can make the fourth variable berada dalam group kedua dan kelima. So the variable of taste and flavor dalam satu group, the variable of good buy for money, suitable for snack and provide lots of energy dalam satu common factor yang lain. So daripada sini, daripada correlation matrix ni kan juga kita boleh, actually kita dah boleh tengok juga macam tu, tapi nak confirmkan kita kena gunakan factor analysis lah. Okay, ini secara generalnya kita boleh create dua common factor. So you boleh apa ni panggil, kita boleh namakan, name the variable of first, namekan the factor of first and third variable, and namakan another variable another factor untuk variable good for buy, suitable for snack and provide lots of energy. Okay, itu yang pertama. Okay, so daripada sini juga sebenarnya it's create that the value of lambda daripada matrix of R, we can create the, ataupun we can find the value of lambda. We have 5 lambda kat sini, lambda 1 sehingga lambda 5. Okay, the other method that we can make the decision how many factors that we can use adalah kita ambil lambda more than 1, value of the eigenvalue greater than 1. So kalau kat sini berapa, how many value of lambda more than 1 is 2.85 and 1.81. So kita ada dua variable, dua eigenvalue that is greater than 1. So we can say that we will choose 2 factor to represent all the 5 variables. Okay, so kalau tengok juga kat sini, bila kita cari proportion, lambda 1 plus lambda 2 divide dengan P. Kenapa bagi P? Sebab kita gunakan R tadi kan. Okay, it is 0.93. Okay, it is 0.93. So the value is
besar lah. So kita katakan we can say that 90% of the total sample variance is explained by 2 factors. So kita boleh gunakan 2 factors. So we take m equal to 2. Okay, so from the information juga we have this normalized eigenvector for lambda 1 and lambda 2. So we can create this table. Okay, sebenarnya kita punya direction sekarang ni kita nak cari the residual matrix. Kan, kita nak cari residual matrix, kita nak tahu whether this model can use to represent the data. Maksudnya dua faktor yang kita guna tadi ni boleh can represent the whole data. So kena completekan this table, which is F1, F2. Sebab tadi kan kita dah decide kita nak gunakan M2. So akan ada factor loading pertama dan factor loading yang kedua untuk setiap variable. Ada 5. Okay, the formula is this one kan. Tengok daripada awal tadi. Square root of lambda multiply the element from the normalized eigenvector. And then we need to create the commonalities. Remember how to find the commonalities adalah you square root kan value of each of L and then plus. Kan, you total up all the square of L here, you akan dapat commonalities. Nak cari specific variance, it is 1 minus hash. Kenapa 1 kat sini? Sebab dia punya diagonal matrix adalah 1. Kalau untuk R. Kalau S, so dia akan jadi kat situ sigma lah. Ataupun SII. Okay. Di sini adalah eigenvalue. Macam dapat eigenvalue ni, you boleh add all the of factor loading. Betul tak? Tadi kan? Okay, and then from here, we can calculate the value of cumulative proportion, which is the value of eigenvalue here bahagi dengan P. Sebab kita gunakan R. Okay, kat sini pula. Di sini pula, cumulative proportionnya adalah bila you tambahkan lambda 1 plus lambda 2 divide dengan P. Sebab kita cari cumulative. Daripada sini kita akan tengoklah kat sini sepatutnya akan dapat tadi value tadi 0.93 tadi. Okay. So this is the data. Macam mana nak dapatkan 0.56 here? It is square root of lambda 1, which is square root of 2.85 tadi. Okay. Multiply E11. E11 adalah elemen daripada first variable. Sini. So square root untuk dapatkan tadi 0.56. Square root of 2.85 multiply 0.3315. Ini untuk variable pertama, untuk first factor. Okay. Dan macam dapat pula 0.78. Second variable, first factor. So square root of 285 multiply 0.4602. You akan dapat the factor loading. So do the same as the other for the other factor loading. Okay, bila you total up this column, you akan dapat the eigenvalues balik. Bila you total up this column, you akan dapat this value balik. Okay. And then okay, commonalities macam mendapat 0.98. It is 0.56 square plus 0.82 square. You akan dapat 0.98 dipanggil commonalities. We need this value of commonalities nak cari specific variance. 0.02. How to get that? 1 minus 0.98. You akan dapat 0.02. Okay, the cumulative kat sini you akan dapat how to get this. 2.85 divide dengan 5 sebab kita ada 4P. You akan dapat 0.571. Okay, you see that 0.571 is not enough for us to use only one factor to represent all the 5 variables. And then if we use two factors, maksudnya kat sini dapat 0.932, 2.85 plus 1.81 divide dengan 5, you akan dapat 0.935. So from this we can make conclusion that we need to use the first two factors to give the contribution for the data.
Okay, so means that here 90% of the total sample variance is explained by two factors. Okay, two factors. First two factors will contribute 93.2% of the total sample variance. Okay. Okay, so residual matrix. Ini daripada sini tadi kan kita dah dapat L. Matrix L ni yang ni lah. Ni matrix L. This is the first column. This is the second column. You can create the matrix of L. Multiply the it transpose of L plus the matrix of diagonal matrix of big psi. This we have the value of this. Semua value ni berada di diagonal matrix. Another element will be 0. Okay, bila you multiply this residual matrix, kenapa kat sini R? Sebabnya kita gunakan correlation tadi kan. So it will produce this residual matrix. If you can see here, all the value of the residual, okay, yang kita dapat adalah small. So we can say that it provide a good fit to the data. The two-factor model yang kita ada tadi, a two-factor model with the factor loading that we have, providing a good fit to the data. Okay, so maksudnya it is a good decision to use the first two factors as our factors to represent all the 5 variables. Okay, boleh? Okay, the next example adalah example 9.4 from your textbook, page 493. Dia sama juga sebenarnya, cuma kat sini dia ada 5 variables. Okay, matrix R. Okay, we have all the lambda kat sini. So daripada lambda ni sebenarnya kita dah boleh carikan first method kita one of the method to know how many factors that can be choose adalah ataupun that can be create adalah gunakan value of lambda is greater than 1. So kat sini ada 2.437 and 1.402 are greater than 1. So we can say that we will choose the first two factors component principal component to represent all the 5 variables. Cuma sekarang ni kita nak tahu whether these two factors yang kita ada tadi tu a good fit to the data or not. So kita kena estimate all the factor loading dan estimate all the variance. Kat sini specific variance. Last kali untuk kita nak cari residual matrix. Okay, ini residual matrix. Okay, yang ni example 9.4 ni ada dalam your textbook. The value in dalam ni semua ada dalam page 493. You know how to find that. Okay, so this is, we create this residual matrix. Okay, so the value is quite kecil lah kan. Ataupun boleh juga kita gunakan residual matrix ni untuk kita compare. Let's say you nak check untuk first satu factor saja kan, untuk satu factor saja. Let's say kat sini you create lah residual matrix untuk bila satu factor, and you create pula residual matrix bila kita gunakan dua factor. So you compare dia punya residual. You compare dia punya residual matrix, which matrix that produce the smaller residual, that factor model will be the best one. Okay, alright, basically that's all untuk I nak cover hari ni. So I hope you can cope ataupun understand what I want to say, ataupun what I want you to capture for today, which is untuk gunakan untuk to conduct the factor analysis
we need the model, okay, and then we need to estimate the certain value, okay, to see whether the factor model is adequate to represent the data. But for now, kita hanya guna satu approach dulu, principal component estimation. But apa ni yang you kena tahulah, apa ni, all the value dalam ni lah, macam mana you nak kira, and then macam nak cari cumulative proportion, then from that what can you conclude about the factor model. So basically untuk chapter ni ianya adalah apply sebenarnya, dia bukan teori. So kalau you tengok dalam final, dia akan bagi you output you tu value factor loading semua macam ni lah. So daripada situ you make the conclusion. But still you kena tahulah di sebaliknya macam mana nak dapatkan all the factor loadings and so on, and what is meant by that. Okay.